আসসালামু আলাইকুম। একটা মাছ ভাজা পরে যে তেলটা ছিল সেটা দিয়ে দিলাম। পাবদা মাছ ভাজা করছি ছোট ছোট করে টুকরা করে। পেঁয়াজ আর 4-5টা কাঁচামরিচ, আদা রসুন বাটা, টমেটো, লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়ো, মাছ দিয়ে দেব। লতি, মাছটা ছোট ছোট টুকরো করে ভাজি করে নিচ্ছি আগে। কোনো পানি ইউজ করবো না, একটু পানি উঠছে এটাতে হয়ে যাবে। ধন্যবাদ। করছি